Assalamu alaikum. Welcome to my channel Dreamte. Today I'm going to review Organikare Uptan and I'm going to apply it on my face and I will show you how my skin looks. So at this moment there is nothing on my face. I have cleaned my face with face wash. আর এখন আমি আমার উপটানটাকে গোলাপ জলের সাথে মিক্স করে তারপরে অ্যাপ্লাই করব। যেহেতু আমার স্কিনটা অয়েলি এবং কম্বাইন্ড স্কিন, সো আমি ডাবর গোলাপেরই রোজ ওয়াটার দিয়ে এটাকে ইউজ করব। আর আপনাদের স্কিন যদি ড্রাই হয় তাহলে আপনারা মিল্ক দিয়ে ইউজ করতে পারেন, যদি আপনাদের অয়েলি হয় তাহলে আপনারা কার্ড নিতে পারেন। সো ইট ডিপেন্ডস অন ইউর স্কিন টাইপ। সো আমি সাধারণত গোলাপ জল দিয়েই ফেস প্যাক ইউজ করাটা পছন্দ করি। সো ডাবর গোলাপ জলের কিছুটা অংশ আমি আমার উপটানটাতে নিয়ে নেব, নিয়ে এটাকে ভালোভাবে মিক্স করব। মিক্স করে দেন আমি এটাকে অ্যাপ্লাই করব। আমি থিক পেস্ট পছন্দ করি আমার স্কিনের জন্য। আপনারা যদি চান তাহলে আরেকটু পাতলা করে অ্যাড করে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন। সো আমি একটু থিক পেস্টটাকেই অ্যাপ্লাই করি। তো এখন আমি আমার ফেসে এটাকে অ্যাপ্লাই করতেছি। এটা অ্যাকচুয়ালি আমার স্কিনটাকে অনেকটাই হেলদি করে এবং আমার স্কিনের পোর্সগুলোকে মিনিমাইজ করে। মোস্টলি আই ইউজ ইট অ্যাট নাইট so that I will get healthy skin in the morning. So if you want better benefits, better use it at night. হিসাবের জন্য আমার একটু অ্যাপ্লাই করতে প্রবলেম হচ্ছে, যদিও আমি এটাকে ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করে আসতেছি অফ ক্যামেরাতে গিয়ে। Here I have applied it, avoiding my eye area. সো এটা বাদ দিয়ে আমি এটাকে ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। সো এটাকে অ্যাপ্লাই করার পরে আমাদেরকে কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে আনটিল it gets dry. So it will take 10 to 15 minutes. I will wait for 10 minutes and I'll come back. So here it dried and now I'll wash my face with normal water. সো আমার স্কিন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি অনেকটাই হেলদি ফিল করতেছি এবং ইট লুকস সো ফ্রেশ অ্যান্ড ইট লুকস সো সফটার অ্যান্ড গ্লোয়িং। সো আমার জন্য এটা অনেক ভালো কাজ করে। সো আপনারা যদি চান আপনারা এটা একটা ট্রাই দিতে পারেন। ফর মি ইট ওয়ার্কস রিয়েলি গুড। আর আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে অনেস্ট রিভিউটা দেওয়ার জন্য। এটা কোনো স্পন্সার্ড ভিডিও না, এটা আমি পার্সোনালি পছন্দ করি, সেজন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। আপনাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা প্লিজ আমাকে জানাবেন, কমেন্ট করবেন, আমার ভিডিওটাকে লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন আপনার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলিসের সাথে। সো this is what I wanted to say, and this is how my face look like. So if you like the video, please like and please subscribe for my channel. I hope you like the video, so please like, comment and subscribe. Allah Hafiz.